I'm ready. Шановні колеги, ми радіємо нашій сьогоднішній зустрічі, яка присвячена особливостям медичного обстеження дітей, які пережили психотравмуючі події. Наш сьогоднішній захід організовується Центром здоров'я і розвитку «Коло сім'ї», який реалізовує україно-швейцарський проект «Психічне здоров'я для України» за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. Мене звати Мар'яна Єсип. Сьогодні я буду координувати нашу зустріч. Проводити цю зустріч буде наш міжнародний десант, професор психіатрії Лінда Шмідт, яка вкотре погодилася поділитися досвідом і науковими дослідженнями, даними про те, як саме обстежувати, консультувати дітей з боку лікарів в часі консультацій і дітей, які пережили психотравмуючі події. Перекладати нашу зустріч буде наша колега пані Оля Тишковець. Зустріч буде проходити 2 години, і наостанок ми дуже запрошуємо всіх бажаючих залишати свої запитання в чаті на YouTube-каналі. Ми обов'язково їх передамо відразу ж нашому доповідачу, професору пані Лінді. Гарної нам сьогодні зустрічі і слава Україні! You're welcome, Linda. Okay, good evening and thank you for joining me. Today I'm going to be talking about screening for trauma in pediatric primary care. Вітаю всіх, добрий вечір, дякую, що доєдналися. Сьогодні я буду говорити про скринінг на наявність травми в дітей на рівні первинної ланки. Okay, and by way of introduction, approximately or up to 80% of children have been exposed to a potentially traumatic event during their childhood. Для початку своєї презентації хочу зазначити, що до 80% дітей переживають потенційно психотравмуючий досвід у дитинстві. And a potentially traumatic experience or trauma is a significant event or experience that causes or threatens harm to one's emotional or physical well-being. Потенційно психотравмуючий досвід або травма – це суттєва подія або досвід, які завдають або загрожують завдати шкоди емоційному та або фізичному добробуту людини. And I think the most obvious trauma currently is the war that's occurring in Ukraine. Напевно, найбільш очевидним психотравмуючим досвідом наразі є війна, яка відбувається в Україні. But there are other forms of trauma which I've listed here, and this is not a complete list. Але є й інші форми травми, які я перелічила на цьому слайді, це не вичерпний перелік. And why is this important to talk about? Насправді, чому важливо про це говорити? Well, there is a large body of evidence that demonstrates that exposure to potentially traumatic experiences is associated with both short-term and long-term morbidity. Справа в тому, що є велика кількість наукових даних, які свідчать про те, що якщо людина піддається впливу психотравмуючому досвіду чи травми, то це буде мати довготривалі та короткотривалі наслідки в плані здоров'я та хворобливості. Furthermore, the type, chronicity, and number of exposures to traumatic events all likely contribute to the ongoing emotional and behavioral challenges that can occur. Крім того, інтенсивність травми і частота травми також буде впливати на ті емоційні та поведінкові проблеми, які ми можемо спостерігати у дітей. And similar to screening for other pediatric conditions in the primary care practice, screening for post-traumatic stress symptoms can be incorporated into a well child visit or other types of visits.
І так само, як і скринінгом на наявність інших захворювань чи розладів, ми можемо інтегрувати скринінг на наявність травми у дітей у звичний запланований візит до лікаря або зробити це частиною планового медичного обстеження. Okay, before we get into the talk about how pediatricians can screen and for trauma and intervene, I think it's important to talk about some important concepts to understanding traumatic stress in childhood. Але перш ніж ми перейдемо безпосередньо до самого скринінгу на предмет травми, це той скринінг, який можуть здійснювати терапевти і потім робити втручання, важливо поговорити про певні основні концепції, які можуть нам краще зрозуміти реакції на травматичний стрес. The National Child Traumatic Stress Network is an organization, a U.S. organization that was started in 2000, and they have developed 12 core concepts to understanding child traumatic stress, and I'm going to review those briefly. Національна мережа дитячого травматичного стресу – це організація, яка була створена у 2000 році, і ця організація напрацювала 12 основних концепцій для розуміння реакції на травматичний стрес у дитинстві, і зараз я хочу коротенько по них пройтися. Okay, so the first important point is that traumatic experiences are inherently complex. Перша важлива концепція – це те, що травматичні переживання за своєю суттю є складними. Every traumatic event, even events that are relatively circumscribed, are comprised of different traumatic moments. Кожна травматична подія, навіть якщо вона є досить опосередкованою, складається із різних травматичних елементів. And these moments may include to varying degrees objective life-threatening physical violation or witnessing of injury or death. І ці травматичні моменти можуть включати якісь об'єктивні речі, наприклад, загроза життю, чи фізична травма, чи коли людина стає свідком смерті іншої людини. And children during these traumatic events may consider a range of protective actions that they can take, which they may or may not do. І є цілий ряд захисних дій, які можуть вжити дітей, коли вони переживають ось ці травматичні моменти. Але не завжди діти про це знають і не завжди вони розуміють, що потрібно робити. And their thoughts and actions or inaction, as the case may be, during these moments of trauma may lead to feelings of conflict, at the time feelings of confusion, feelings of guilt or shame. І ці думки і дії або бездіяльність у деяких випадках у момент переживання травми можуть призводити до певних внутрішніх конфліктів, до відчуття спантеличення чи розгубленості, до відчуття провини та сорому. And a child's developmental level or prior experience can influence their reaction to the trauma. Звичайно, що рівень розвитку дитини та її попередній досвід будуть мати вплив на реакцію дитини на цю травму. And then the events that occur after the trauma, whether they're positive or negative, introduce additional layers of complexity. Ну і ті події, які відбуваються безпосередньо після травми, чи то позитивні, чи негативні, додають свої шари до ось цієї комплексності травми. Okay, number 2 is that childhood trauma occurs within the broad environment of a child's life. Друга основна концепція полягає в тому, що травма відбувається у ширшому контексті життя дитини. And that broad environment includes both child intrinsic and extrinsic factors. І цей широкий контекст включає як внутрішні, так і зовнішні фактори, пов'язані з дитиною. And by child intrinsic factors, I'm referring to things like genetic factors, temperament, prior exposure to trauma, even a prior history of psychopathology.
І коли я говорю про внутрішньо притаманні дитині чинники, то я маю на увазі генетику, темперамент, попередній вплив травм або попередня історія чи анамнез психопатологій. And by child extrinsic factors, I'm referring to things like the physical environment, the community, the family in which the child resides. Коли ж я говорю про зовнішній фактор дитини, то я маю на увазі те фізичне середовище, в якому перебуває дитина, її громада, безпосереднє оточення і сім'я. And so both of these intrinsic and extrinsic factors can influence how a child reacts or responds and interprets a traumatic event. Як ось ці внутрішньо притаманні, так і зовнішні фактори дитини будуть мати вплив на те, як дитина сприймає травму, реагує на неї і потім буде інтерпретувати цю травму. So, for example, a child intrinsic factor of a previous loss of a loved one, let's say, and the extrinsic factor of poverty can influence how a child reacts to subsequent losses or subsequent traumas. Наприклад, якщо є такий внутрішній чинник у дитини, як втрата рідної людини у минулому, і зовнішній чинник, як бідність, будуть мати свій вплив на те, як дитина буде реагувати на будь-які інші травми, які будуть відбуватися в її житті, чи будь-які інші втрати. And it can also affect their adjustment subsequent to the trauma. І ці чинники також будуть впливати на те, як пристосовуватися до іншого життя після травми. Okay. Number 3, traumatic events often generate secondary adversity. Третій принцип або третя концепція – травматичні події часто породжують вторинний негативний досвід. And I think this is something that many Ukrainian children are now experiencing, such as a family separation, having to move to a new location, financial hardships. І мені здається, що це те, що зараз якраз переживають дуже багато українських дітей, тому що роз'єднуються сім'ї, доводиться переїжджати в нове місце, сім'я може потерпати від фінансових негараздів. And that cascade of changes produced by the trauma and loss can tax the child's ability to cope, can tax the family and certainly the broader community. І ось цей каскад вторинних негативних досвідів в результаті травми може повпливати на здатність дитини впоратися із травмою, на здатність сім'ї і родини впоратися з травмою, ну і, звичайно, що буде мати вплив на суспільство загалом. And then a child's exposure to reminders of the trauma or reminders of what they have lost can add further distress. Збільшити ще рівень дистресу можуть також нагадування про саму травму або той негативний досвід, який пов'язаний з травмою чи втратою. I think this next point is especially important, and that children can exhibit a wide range of reactions to trauma and loss. Ось цей наступний пункт, четверта основна концепція, є надзвичайно важливою, на мою думку, наполягає в тому, що діти можуть проявляти широкий спектр реакцій на травму та втрату. So a reaction to the same trauma in different children, it can vary in terms of the nature, the onset, the severity, and the duration. Різні діти можуть по-різному реагувати на одну і ту саму травму в плані характеру самої реакції, початку реакції, тяжкості цієї реакції і її тривалості. And post-traumatic stress and grief reactions can develop over time into psychiatric disorders, into bereavement or adjustment-related disorders. Тут варто також зазначити, що посттравматичний стрес або горе можуть з часом перерости у психічні розлади, у розлади, пов'язані із горюванням або прив'язаністю. And in those children with pre-existing, psychopathology like depression or anxiety, post-trauma reactions can exacerbate those mental health conditions.
І якщо в дитини вже є якісь присутні розлади, наприклад, депресія або тривога, то посттравматичний стрес може лише усугубити ці симптоми. Traumatic experiences can undermine a child's sense of safety and protection. Травматичний досвід може підривати відчуття безпеки і захисту у дитини. It can magnify their sense of danger to themselves and to others. І може також бути порушення відчуття захищеності себе та інших. And certainly ensuring children's physical safety is critically important to restoring that sense of a protective shield for them. Ну і, звісно, якщо ми хочемо відновити ось це відчуття захисного щита навколо дітей, нам потрібно відновити і відбудувати їхню фізичну безпеку передусім. But even placing them in a protected environment may not be enough to alleviate their fears and concerns. Але навіть якщо ми помістимо дитину у захищене середовище, це не означає, що ми зможемо пом'якшити їхні переживання та побоювання. Exposure to trauma can make it difficult for children to discern what's a safe situation from an unsafe situation. Якщо дитина потрапляє під вплив травми, то їй дуже складно розрізнити, коли ситуація є безпечною, а коли ні. Okay, the next point is that traumatic experiences not only affect the child, but they affect the family and the broader caregiving systems. Наступна основна концепція полягає в тому, що травматичний досвід впливає не лише на дитину, а на сім'ю і системи догляду опікунства загалом. And that can lead to serious disruptions in the caregiver-child interactions and attachment. Це може порушити звичну взаємодію між дитиною та опікуном, їхню прив'язаність. And the distress of a parent or a caregiver may impair their ability to support their traumatized child. Якщо батьки або опікуни також переживають стрес, то це може негативно повпливати на їхню здатність турбуватися про дитину. So it's important that systems not only support the traumatized child, but also support the caregiver of that child. Тому дуже важливо, щоб системи підтримували не лише травмовану дитину, але також опікунів чи всьому систему опікунства навколо дитини. Okay, also another important point is that protective factors and promotive factors can buffer the effects of trauma. Ще один важливий принцип полягає в тому, що захисні та сприяючі фактори можуть зменшити несприятливий вплив травми. So some examples of promotive or protective factors may include child intrinsic factors such as self-esteem, self-efficacy, adaptive coping skills. Якщо говорити про приклади захисних та сприяючих факторів дитини, то це можуть бути такі внутрішньо притаманні фактори, як самооцінка, самоефективність, адаптивні навички. Extrinsic factors to the child can include a positive attachment to their caregiver, a strong social network or connection, the presence of reliable adult mentors, and so forth. Якщо говорити про захисні та сприяючі зовнішні фактори, то вони можуть включати позитивну прив'язаність до опікуна, сприятливу соціальну мережу або оточення і також наявність надійної дорослої фігури. So these protective and promotive factors can help essentially a child's resilience or ability to quickly recover from a traumatic event. Якщо наявні ось такі захисні та сприяючі фактори, то вони можуть посилити резилієнтність, стійкість дитини і допомогти їй швидше відновитися після травми. Trauma and post-trauma adversities can strongly influence a child's development. Травма та посттравматичний негативний досвід можуть сильно впливати на розвиток дитини.
It can influence their ability to acquire new skills or their capacity to reach important developmental milestones. Травма може впливати на здатність дитини здобути важливі навички або їхню здатність пройти певні важливі віхи у своєму розвитку. Trauma can result in disruptions to the developmental path, leading to, regressive behavior. Травма може також порушити розвиткову траєкторію дитини, що в свою чергу може призвести до регресивної поведінки. Developmental neurobiology underlies children's reaction to traumatic experiences. Нейробіологія розвитку лежить в основі реакції дітей на психотравмуючі події. So what that means is that a child's capacity to appraise and respond to danger are linked to an evolving neurobiology that consists of brain structures, neurophysiological pathways, and neuroendocrine systems. Що це означає? Що здатність дитини оцінити небезпеку і відреагувати на неї залежить від нейробіології розвитку, а саме від мозкових структур, від нейрофізіологічних шляхів, а також від нейроендокринної системи. So traumatic experiences evoke strong biological responses that can persist and alter the normal course of neurobiological maturation. Психотравмуючі події можуть викликати сильні біологічні реакції, які можуть порушити і видозмінити звичний шлях і траєкторію розвитку дитини. And exposure to multiple traumatic experiences carries a greater risk for significant neurobiological disturbances, including impairments in memory, emotion regulation, and behavioral regulation. А якщо дитина потрапляє під вплив множинних психотравмуючих подій, то це також може повпливати на нейробіологічні чинники, а саме на пам'ять, на емоційну та поведінкову регуляцію. Okay, important or core concept number 10, culture, can profoundly affect the meaning that a child or family attributes to specific types of traumatic events. Важливою також є 10-та основна концепція, яка пов'язана із культурою. Культура також може впливати на те значення чи на той сенс, який і діти, і батьки вкладають в ту чи іншу травмуючу подію. And culture can powerfully influence how a child and their family respond and interpret a traumatic event. Культура також може мати сильний вплив на те, як діти і батьки реагують на травму і інтерпретують її. Culture also influences the rituals and other ways through which a child and their family might grieve or mourn their losses. Культура також може впливати на ті ритуали чи звичаї, які можуть використовувати батьки і діти для того, щоб, скажімо, оплакати якусь втрату чи пройти процес горювання. Okay, number 11. So traumatic experiences often constitute a major violation of the expectations of the child and their family. 10-та основна концепція. Психотравмуючі події дуже часто порушують ті очікування, які має дитина чи її сім'я. And this can influence how a child experiences, interprets, and responds to trauma. І це також, в свою чергу, буде впливати на те, як дитина переживає травму, реагує на неї та інтерпретує її. And working with trauma-exposed children can evoke distress in providers. Робота з дітьми, які пережили травму, може викликати дистрес у самих фахівців. And that can make it difficult to deliver good care. А це, звичайно, що може ускладнити їм надання належної допомоги. Working with traumatized children can evoke strong memories in those
strong memories of one's own personal trauma or loss-related experiences. Коли фахівці працюють із дітьми, які пережили травму, то це може у них викликати якісь власні спогади про травмуючу подію, або, можливо, вони будуть заново переживати досвід, пов'язаний з втратою. And so it's especially important for those providing care to traumatized children that they prioritize their own self-care. Тому дуже важливо, щоб ті фахівці, які допомагають травмованим дітям, також дбали про себе і приділяли достатньо часу самодопомозі. Okay, so those are the 12 core concepts. I'm going to move briefly into a case study. And with the case study, I would just like you to think about, keep Ella in mind as we go through a little bit more of the talk. Це все, що стосується 12 основних концепцій, а зараз я хочу представити вам невеличкий клінічний випадок, який стосується дівчинки Елли, і хочу попросити вас пам'ятати про цей випадок, коли ми будемо рухатися далі по презентації. So Ella is a 5-year-old girl, typically developing and healthy. Елла – 5-річна дівчинка, яка нормально розвивається, вона здорова. However, in the last 3 months, there's been a drastic change in her nature and her behavior. Однак за останні 3 місяці її поведінка і її характер суттєво змінилися. Her mother reports that she's frequently crying and she cries for long periods of time. She's clingy and she often refuses to go to school. Мама повідомляє про те, що Елла починає просто часто плакати, вона може дуже довго ридати, вона проявляє поведінку чіпляння і періодично просто відмовляється ходити до школи. She cries over minor things and can be really difficult to soothe. Вона може легко розплакатися через дрібниці, і її дуже складно заспокоїти. She has tantrums at school, and sometimes they're so severe that the school calls her mom and asks that she be picked up. У неї бувають істерики в школі, і інколи вони настільки сильні, що керівництво школи просто телефонує мамі і просить її приїхати і забрати дитину. When she's not tantruming at school, she seems distant and inattentive. Але навіть якщо немає істерик в школі, то вона веде себе дуже відсторонено, вона проявляє неуважність. Her mother tells you that her outbursts are more likely to occur when it's time to go to school. Мама говорить про те, що ці емоційні сплески є більш ймовірними, коли якраз потрібно йти до школи. Okay. Ella also doesn't sleep well at night and she's afraid to be alone in her room, and that's a change for her. Ела також погано спить вночі, вона боїться залишатися в своїй кімнаті наодинці, і такого раніше, до речі, не було. She gets angry at her mother and her teacher easily. Вона легко може розізлитися на маму і на вчителя. And once agitated, she doesn't follow directions, she's oppositional and defiant. І коли вона у стані збудження, вона не виконує вказівок, вона проявляє викличну та опозиційну поведінку. So, her mother is wondering, what is going on? Does my child have separation anxiety? She's now oppositional defiant. Does she have oppositional defiant disorder? Ну, відповідно, для мами така поведінка є незрозумілою. Вона намагається зрозуміти, а що сталося з дитиною. Можливо, у неї сепараційна тривога, або, можливо, у неї розвинувся опозиційно-викличний синдром. And in Ella's case, what you learn in speaking with the mother, when you ask her about whether, have there been any stressors at home in the last several months, her mother reveals to you that about 3 or 4 months ago, Ella's father died in an accident. І от ви починаєте спілкуватися з мамою, ви запитуєтеся, а чи були якісь психотравмуючі події за останні кілька місяців, чи були якісь суттєві зміни у сім'ї, і тоді мама розказує, що десь 3-4 місяці тому тато Елли помер під час ДТП. Okay.
So common symptoms of traumatic stress that we see in children are many of the symptoms that Ella's mother described. На цьому слайді ви бачите поширені симптоми травматичного стресу у дітей, і це велика частина тих симптомів, про які я розказувала в Елли. We can see sleep disturbances, we can see difficulty paying attention and concentrating. Ми бачимо, що є порушення сну, є труднощі з концентрацією уваги. We can see anger and irritability. Ще одним симптомом є гнів і дратівливість. Withdrawal. Відстороненість. And so there can be a wide variety of symptoms, a few others that I've listed here. Now, not all children with traumatic stress are going to exhibit all of these. They may exhibit some of them. Some kids will exhibit many of them. Є й інші симптоми травматичного стресу, я їх також перелічила на слайді, але насправді не всі діти, які переживають травматичний стрес, будуть проявляти всі ці симптоми. У деяких дітей їх буде більше, у деяких менше. And it's important to identify early on, because identification of early adversities may be an avenue to effective treatment that can mitigate the negative impact of traumatic stress. Тут дуже важливо якомога раніше виявити ці симптоми, тому що чим раніше ми їх виявимо, тим швидше ми зможемо надати необхідну допомогу, і, відповідно, це може пом'якшити негативні наслідки травматичного стресу. And identifying these children who have a history of trauma and who are exhibiting symptoms of traumatic stress can lead us as providers to helping them access evidence-based and effective treatment. Якщо ми виявимо таких дітей, які пережили травму і які проявляють симптоми травматичного стресу, то ми зможемо скерувати їх на науково обґрунтовану та ефективну терапію. Okay, I'm going to talk briefly about two different types of stress disorders. The first is acute stress disorder. The second is post-traumatic stress disorder. Я хочу коротенько поговорити про два різні види стресового розладу. Спочатку це гострий стресовий розлад, а потім посттравматичний стресовий розлад. The symptomatology between the two is identical, with the exception being that in acute stress disorder, the symptoms last for more than 3 days and less than 1 month. Симптоматика цих двох розладів є ідентичною за винятком її тривалості. Тобто, якщо ми говоримо про гострий стресовий розлад, то симптоми тривають більше 3 днів, але менше місяця. And in PTSD, the symptoms last more than 1 month. Якщо ми говоримо про ПТСР, то ці симптоми тривають понад місяць. So in order to make the diagnosis of acute stress disorder or PTSD, there has to be an exposure to a trauma. Для того, щоб поставити діагноз гострий стресовий розлад або посттравматичний стресовий розлад, має бути елемент травми, тобто людина має пережити травму. And then there are 4 core symptom types, and these include intrusion symptoms, avoidance symptoms, negative cognitions, and hyperarousal. І окрім цього, можуть бути 4 різні категорії симптомів, зокрема симптоми інтрузії, симптоми уникнення, негативний настрій і когніції, і гіперзбудження. And intrusion symptoms can include things like distressing and recurrent memories. Якщо говорити про симптоми інтрузії, то це можуть бути нав'язливі спогади, які спричиняють дистрес і постійно повторюються. Of the traumatic event. Ну і звісно, що це спогади про психотравмуючу подію. They can include distressing dreams or flashbacks, which is when the child feels as though they're actually reliving the trauma. Сюди можуть також належати сни, травмуючі сни і флешбеки. Флешбеки – це, по суті, коли у дитини таке відчуття, що вона заново переживає травму. So avoidance symptoms can include efforts to avoid any things that remind the child of the trauma.
Симптоми уникнення включають поведінку, коли дитина намагається уникати будь-чого чи будь-кого, що може нагадувати про травму. Avoidance also includes efforts to avoid memories or thoughts and feelings about the traumatic event. Тоді дитина також буде уникати спогадів, думок або почуттів, які пов'язані з психотравмуючою подією. So in Ella's case, she was at school when her father was involved in that accident. Якщо ми повернемося до випадку Елли, то вона якраз була в школі, коли її батько потрапив в ДТП. So negative mood and cognitions include symptoms like difficulty remembering key aspects of the traumatic event. Коли ми говоримо про негативний настрій і когніції, то тут мається на увазі труднощі із тим, щоб згадати якісь ключові елементи психотравмуючої події. It can include persistent negative beliefs about oneself or others or the world. Сюди також належать стійкі негативні думки щодо самого себе, інших або світу загалом. It also includes reduced participation in one's usual activities. І якщо в людини негативний настрій і когніції, то вона також проявляє зменшений рівень участі у звичній діяльності. And the hyperarousal symptoms in Ella's case can include symptoms like anger and irritability. Якщо ж ми говоримо про симптоми гіперзбудження, то у випадку Елли це був гнів і дратівливість. Problems with focus and concentration. Це можуть бути проблеми із зосередженням уваги, з концентрацією уваги. Reactivity. Реактивність. As well as things like hypervigilance, so sort of being on guard and scanning the environment for potential sources of danger. Ну і ознакою гіперзбудження може бути також надмірна пильність, коли людина постійно насторожі і постійно сканує своє оточення, навколишнє середовище, щоб виявити потенційні джерела небезпеки. Okay. So next I'm going to be discussing a standardized trauma screening approach that can be implemented in a pediatric practice. Зараз я детальніше розкажу про стандартний підхід до скринінгу на наявність травми саме в дітей. Now, implementation will require a fair amount of planning and coordination, but this has been done in a variety of pediatric practices in the United States as well as around the world. Звичайно, що для того, щоб належним чином провести цей скринінг, потрібно ретельно все спланувати, підготуватися, але цей скринінг уже ефективно застосовується і в Сполучених Штатах, і в багатьох інших країнах світу. Okay, so let's talk a little bit about, why should pediatricians screen for trauma exposure and trauma stress symptoms? Але передусім хочу коротенько поговорити про те, навіщо педіатрам проводити скринінг на наявність травми і симптомів травматичного стресу. Isn't it enough just to ask about whether a kid's been exposed to trauma and move on? Можливо, просто достатньо запитати, чи пережила дитина травму, і на цьому все. Well, what we know is that actually children's response to trauma varies from one child to another. Насправді ж ми знаємо, що реакції на той самий травматичний досвід можуть відрізнятися залежно від дитини. And not all children who have experienced trauma are going to have post-traumatic stress reactions. І не всі діти, які пережили травму, будуть мати симптоми чи проявляти посттравматичні стресові реакції. But it's important to identify those who do and those who are more severely affected so that they can be referred to treatment. Але при цьому дуже важливо виявити тих дітей, які все-таки проявляють такі симптоми і які найбільше постраждали, щоб ми могли їх скерувати на відповідне лікування. And what we know is that exposure or access to evidence-based treatment improves outcomes. Ми також знаємо, що якщо дитина отримує науково обґрунтоване лікування, то це покращує результати для дитини. And I guess the other point I want to make about this slide is that there are several trauma-specific therapy models that have demonstrated efficacy in treating children with traumatic stress symptoms.
Хочу також зауважити, що є цілий ряд травмоорієнтованих терапевтичних підходів, які показали свою дієвість та ефективність, коли ми говоримо про лікування травми саме у дітей. And what we know is that children who have access to these services and along with parental support actually can recover. І ми також знаємо, що якщо діти мають доступ до таких послуг і отримують відповідну батьківську підтримку, то вони зможуть відновитися після травми. Okay, the objectives of trauma screening in a pediatric primary care practice include identifying and responding to child trauma exposure. На цьому слайді ви бачите цілі скринінгу на наявність травми в дітей на рівні первинної ланки. Передусім, це виявлення дітей, які пережили психотравмуючі події, та надання їм відповідної допомоги. We also want to identify and respond to the child's reactions and symptoms, including suicidality. Завдяки скринінгу ми також хочемо визначити реакції і симптоми дитини та її реагування на них, наприклад, звернути увагу на такий елемент, як суїцидальність. We also want to assess the ongoing impact of traumatic experiences in a child based on the symptom burden and functional impairment that child is exhibiting. Завдяки скринінгу ми також хочемо виявити тих дітей, які можуть мати постійні проблеми, пов'язані з травматичним стресом, тому що ми бачимо, що ці симптоми залишаються стійкими, і ми також бачимо, що дитина не справляється. And then when we've identified them, those children who are experiencing symptoms that's impairing their function, we want to be sure to refer them to a child psychologist or child psychiatrist for trauma-focused treatment. Якщо ми виявляємо тих дітей, у яких порушується функціонування через стійкі симптоми з травматичного стресу, то дуже важливо їх скерувати до дитячого психолога чи дитячого психіатра, щоб вони пройшли травмофокусовану терапію. And a fourth objective that I didn't list here is to provide a skill or guidance to the child and parent to directly target the most severe or pressing constellation of traumatic stress symptoms. І є ще одна ціль скринінгу, яку я не відобразила на цьому слайді. Вона полягає в тому, щоб надати певні поради або настанови як дитині, так і батькам-опікунам щодо того, які конкретні речі можна зробити для пом'якшення найбільш тяжких або стійких симптомів травматичного стресу. Okay. Next, I'm going to talk about one specific pediatric traumatic stress screening tool. Далі хочу поговорити про один конкретний інструмент скринінгу для виявлення травматичного стресу в дітей. Now, there are a number of validated screening tools out there. This one, though, I'm going to focus on in particular because it has been validated. It's available in a number of languages, including Ukrainian. Є цілий ряд валідованих інструментів скринінгу, але я вирішила зосередитися саме на цьому, тому що він також є валідованим, і він перекладений на кілька мов, зокрема на українську. And it's called the Child and Adolescent Trauma Screen, or CATS for short. Цей інструмент називається «Скринінг на наявність травм в дітей та підлітків» або використовується абревіатура CATS. So this would be a screen. So there's a parent version. Well, there's parent versions for age 3 to 6 and ages 7 to 17. Є дві версії цього інструмента: батьківська або опікунська версія для дітей віком від 3 до 6 років і інша версія для дітей віком від 7 до 17 років. And there's a self-report version for ages 7 to 17. І є також самозвіт або самооцінка для дітей віком від 7 до 17 років. For younger children or those children who have difficulty with reading comprehension, the screen may need to be implemented via sort of an interview format. Якщо це дуже маленькі діти, які ще не можуть нормально читати і розуміти інформацію, то тоді цей скринінг краще провести у форматі бесіди. So the first portion of the screen is basically 15 questions asking about has the child been exposed to these various types of traumatic experiences.
Перша частина цього скринінгу – це, по суті, 15 запитань, які мають на меті отримати інформацію про те, чи дитина пережила різного роду травматичні події. And then the next set of questions ranges from 16 questions in the 3 to 6-year-old version and 20 questions in the 7 to 17-year-old version that asks about PTSD symptoms. Далі є друга частина опитувальника, яка складається із 16 запитань, якщо це версія для дітей віком від 3 до 6 років, і 20 запитань, якщо це версія для дітей віком від 7 до 17 років. І ці запитання стосуються саме симптомів ПТСР. And then there are 5 questions asking about the impact on various domains of the child's functioning. І є ще 5 запитань в кінці опитувальника, які більше стосуються впливу психотравмуючої події на психосоціальне функціонування дитини. Okay, so here is what the parent report, the 3 to 6-year-old version looks like. Зараз на екрані ви бачите, як виглядає цей скринінг, батьківська версія або звіт опікуна для дітей віком від 3 до 6 років. So a parent can complete this screen in probably 15 minutes or less. Я думаю, що батькам або опікунам вистачить 15 хвилин для того, щоб заповнити цей опитувальник. And the score is calculated. So the first part of it is, again, those first 15 questions is a screen for exposure to traumatic events. So that part obviously isn't scored. And then the subsequent 16 questions are scored from 0 to 4. Перша частина – це ось ці 15 питань, які я згадувала, які стосуються більше факту пережиття тих чи інших психотравмуючих подій. Ця частина не оцінюється, звісно. А от друга частина, яка складається з 16 запитань, вже оцінюється за шкалою від 0 до 4. So 4 being the most severe, 0 being not present. 4 означає, що найтяжча форма або найбільше проявляється, а 0 означає неприсутнє. And so then the score is tallied, and the max score is 48. And anything, the authors recommend using a cutoff of 16 or greater as an indication of clinically relevant symptoms. А потім всі ці бали обчислюються, і найбільший бал, який можна отримати за результатами цього опитувальника, це 48. І автори вважають, що граничним балом має бути 16 і більше. Тобто, якщо 16 і більше, то вже можна говорити про клінічно значущу присутність. Now, I want to be clear that having an elevated score, this tool does not make the diagnosis of PTSD. Я хочу чітко підкреслити те, що насправді цей інструмент не може сам по собі поставити діагноз ПТСР. So positive results on this tool should be followed up with a semi-structured clinical interview. А це означає, що якщо відповідно до результатів цього опитувальника у вас можливий ПТСР, то тоді далі потрібно ще провести напівструктуроване клінічне інтерв'ю. And that may be done by the pediatrician, and we're going to talk a little bit about how to do that. Це може зробити, наприклад, педіатр, і трішечки пізніше розкажу, як це можна зробити. Or the pediatrician may decide, I'll do a review of this, but to make the diagnosis, I'm going to refer you to a psychologist or a psychiatrist. Або педіатр може прийняти інше рішення, тобто він з вами огляне і проаналізує результати самого скринінгу, але скерує вас до психолога чи психіатра вже для самої діагностики. Okay, and so this is the parent version of the 7 to 17-year-old tool. Це батьківська версія цього скринінгу, але вже для дітей віком від 7 до 17 років. Again, very similar, with the exception that there are 20 questions on the right. Ця версія майже така сама, як і попередня, з єдиним винятком, що у другій частині, яку ви бачите справа, міститься 20 запитань, на 16. Again, scored 0 to 4, and the maximum score is 60. Знову ж таки, оцінюється за шкалою від 0 до 4, і максимальний можливий бал – 60. And for both the parent version and the self-report version, the authors recommend using a cutoff score of 21 or greater as an indication of clinically relevant symptoms. І для цієї батьківської версії для дітей віком від 7 до 17 років, і для
версії для самозаповнення, автори інструмента рекомендують граничний бал в 21, тобто 21 і більше вже є свідченням можливого ПТСР. So, although this particular tool does not include questions about suicidal ideation or suicide attempts, I did come across other studies that actually the authors did include 4 additional questions about suicidal thoughts and behaviors. So they added that on to the end of the traumatic stress symptoms screening tool, and that's something that you may consider doing. Цей конкретний скринінговий інструмент не містить запитань, які стосуються суїцидальних думок чи спроб вчинення суїциду, але я знаю, що є інші інструменти скринінгу, де автори додали 4 запитання, які стосуються саме суїцидальності. І ці запитання якраз потрібно додати до тих запитань, які стосуються симптомів ПТСР. Тому, можливо, ви захочете розглянути такий варіант. The 5 questions about the child's functioning at the bottom here. So those include questions about getting along with others, as the child had problems, getting along with others, enjoying hobbies or having fun. Ви бачите, що справа внизу є ще 5 запитань, які стосуються психосоціального функціонування дитини. І тут йдеться про такі речі, як дитина ладнає з іншими, тобто як вона комунікує, є запитання про її хобі, розваги. Have the symptoms interfered with school or family relationships or general happiness? Також є запитання щодо того, чи симптоми якось впливають на навчання в школі, або чи на роботу, або на відносини у родині, чи загальне відчуття щастя. Okay, so the child or the parent or both actually complete the form, and then it's reviewed and scored by the provider or an assistant, but the provider reviews it. Хтось з батьків або дитина, або і вони обоє заповнюють цей опитувальник, і саму вже оцінку та аналіз здійснює відповідний фахівець або його асистент. And then it's important to review the measure with the youth. And when I say with the youth, I'm not necessarily talking about the younger 3 to 6-year-olds, but the older children, the school age and high school children. І після проведення цього скринінгу дуже важливо його обговорити, тобто обговорити його результати із дітьми. І тут я говорю не про дітей меншого віку, тобто віком від 3 до 6 років, а більше дітей шкільного віку і старших. So if the child or parent endorses at least one threat-related event, so if they endorse one of those 15 that you saw on the left-hand side of the screen, that's enough to proceed with the post-traumatic stress symptom inquiry. Якщо опікун, батько чи дитина відзначили хоча б одну психотравмуючу подію, там було їх 15, це ті варіанти, які ви бачили зліва, то цього вже достатньо для того, щоб продовжити ось це дослідження посттравматичного стресу. You know, as I mentioned, it's important to review the measure with the youth. Not reviewing the measure in a clinical way carries a risk of creating further harm. Я вже говорила про те, що дуже важливо оглянути результат цього скринінгу разом з дитиною, тому що якщо ви цього не зробите, то є ризик подальшої шкоди. For example, if a child endorses child or teen, if they endorse a trauma that is associated with in-home risk, for example, child abuse, sex abuse, domestic violence. Припустимо, що ви працюєте із дитиною чи підлітком, яка позначила в опитувальнику, що є ризик, чи що пережила подію, яка пов'язана із загрозою вдома. Це може бути сексуальне насильство, домашнє насильство або побутове насильство. If they endorse a trauma and there's no follow-up, they may conclude that my pediatrician or healthcare professional doesn't care about me.
Якщо вони позначили цю психотравмуючу подію в опитувальнику, а ви потім ніяк на це не реагуєте, не обговорюєте це з ними, то тоді дитина або підліток просто можуть подумати, що педіатру або будь-якому іншому фахівцю у сфері здоров'я взагалі байдуже. Administering the cats and inquiring directly about trauma experiences does not cause undue stress. Якщо ви проводите скринінг CATS, і якщо ви після цього обговорюєте результати із дитиною, то це не спричиняє додаткового стресу. Even when it's administered before a therapeutic relationship has been established. Навіть якщо ви проводите цей скринінг ще до встановлення чи налагодження терапевтичних відносин. So children without a trauma history or those with a trauma history but no PTSD have minimal or no distress. Ті діти, які не мають історії травми або які не проявляють симптомів ПТСР, хоча пережили травму, не будуть мати жодного дистресу. Those with PTSD may have distress, but that's just further evidence that they have clinical needs that need to be addressed. Ті діти, які мають симптоми ПТСР, будуть проявляти стрес, але це буде лише додатковим свідченням того, що у них є певні клінічні потреби, які потрібно задовольнити. So the first step, so the rating scale has been scored, you've reviewed it, you've now taken the child back into the office or the examining room, and the first step is engagement, which is accomplished by validation. Припустимо, ви провели скринінг, ви обрахували бали, ви проаналізували результати цього скринінгу, ви знову запросили дитину до себе в кабінет, і перший крок – це залучення, якого ви досягаєте шляхом валідації досвіду. So we validate their experience by just acknowledging, I am really sorry that you went through that. Як ми можемо валідувати їхній досвід? Простими словами, що мені дуже шкода, що тобі довелося через це пройти. And then we do some normalizing or psychoeducation. Наступний крок – це нормалізація або психоедукація. You know, I want you to know that you're not alone. Other kids have had experiences like what you described. Ви можете сказати щось на кшталт, я хочу, щоб ти знав чи знала, що ти не одна така, є інші діти, які пережили схожий досвід. Or you know, I work with other teens who have been through some similar things. Або ви можете сказати, знаєш, я працюю з іншими підлітками, які також пережили подібні речі. And then we do a little bit of exposure therapy, and we model facing up to the fear by talking about the traumas that were endorsed on the cats. Потім ми трішечки використовуємо елементи експозиції, тобто ми використовуємо модель стати обличчям перед страхом через проговорення пережитої травми. I see that you were in a serious accident. What happened? Я бачу, що ти потрапив у серйозну аварію. А що сталося? You checked that being touched on your private parts was the worst. What made it the worst for you? Ти вказала в опитувальнику, що торкання приватних частин тіла було найгіршим. А чому це було найгіршим для тебе? And then we next explore the trauma context. Потім ми досліджуємо контекст травми. So we explore the child's thoughts and cognitions about what happened. Тобто ми досліджуємо думки та когніції дитини щодо того, що сталося. Do you have thoughts about why this might have happened? А чи є тебе якісь думки, чому це сталося? Could anyone have done anything to prevent or stop what happened to you? Чи хтось міг щось зробити, щоб запобігти тому, що сталося, або зупинити це? Why do you think you were the person that man chose to assault? Як думаєш, чому він обрав для нападу саме тебе? Again, we're asking to get their perspective. Знову ж таки, ми ставимо ці запитання, щоб отримати їхню точку зору, почути їхню думку. Okay, I'm going to go a little back and just talk about scoring, a little bit more about scoring. So
we determine the severity and frequency of the post-traumatic stress symptoms, again, by adding up total score for each symptom. Я хочу повернутися трішечки до теми оцінки самого скринінгу. Ми визначаємо інтенсивність та частоту симптомів ПТСР шляхом підрахунку загального балу для кожного симптому. And a diagnosis of PTSD requires a specified number of symptoms from each cluster. As I mentioned, the clusters include intrusion, avoidance, hyperarousal, and negative cognitions. Діагностичні критерії ПТСР вимагають певної кількості симптомів з кожного кластера. Я говорила, що є 4 таких кластери симптомів. Це симптоми інтрузії, симптоми уникнення, негативний настрій та когніції і гіперзбудження. Okay, and then here's how to interpret those scores. Тут ви бачите інтерпретацію цих балів. Okay, so a score of 21 or more or 16 or more, depending on the age, indicates probable PTSD. Загальна оцінка в 21 бал і більше або в 16 балів і більше, залежно від вікової категорії, може вказувати на можливий або ймовірний ПТСР. In the older age group, scores between 16 and 20 or 12 to 15 in the younger group indicate mild to moderate post-traumatic stress symptoms. Якщо оцінка для вікової групи 7-17 років 16-20, або для вікової групи 3-6 років 12-15, оце свідчить про легкий або помірний ПТСР. And then the lower scores at the bottom indicate that there is unlikely to be PTSD, and or it's not considered to be elevated, and we will likely not need to refer on, and we'll talk a little bit more about that. Якщо бал нижчий, то швидше за все це говорить про те, що немає ПТСР, тобто принаймні симптоми не є клінічно значущими, немає ніяких підвищених симптомів і нам не потрібно нікуди скеровувати. Але про це я ще трішки розкажу пізніше. Okay, now we're back to the feedback and review, and we're going to explain the results to the child and parent. Зараз ми повертаємося до теми зворотного зв'язку та аналізу і розкажу, як ми можемо пояснити результати батькам і дитині. So, for those youth whose score is not elevated in that low green range, again, we want to normalize. Якщо ми це пояснюємо тим дітям, які отримали оцінку норма, тобто клінічно незначуще, це те, що було позначено зеленим кольором, то передусім потрібно провести нормалізацію. So I've scored and reviewed that rating scale that you filled out, and what it showed is that your total score is not elevated, which is great. Ви можете сказати щось на кшталт, я перевірила заповнений тобою опитувальник, і загальна оцінка не є підвищеною, це чудово. You did endorse some symptoms, and it's really normal to have some reactions like you expressed after a scary experience. Ти відзначила певні симптоми, але в принципі це є нормальним, враховуючи той досвід, який ти пережила. Many people have reactions to traumatic experiences, but that gets better over time. Також можна сказати, що у багатьох людей проявляються такі реакції, але з часом вони пом'якшуються. But let me know if you ever feel that your problems are getting worse. І дай мені знати, якщо відчуєш, що ситуація або проблема погіршується. And then we want to be sure to reinforce the strengths that the child brings. Тут також дуже важливо підкріпити ті сильні сторони, які проявляє дитина. Wow. Impressive job. So even though you've experienced those traumas, you've been able to cope effectively. How do you think you've been able to do that? What strengths do you have that you've used? Ви можете сказати, ого, яка ти велика молодець. Незважаючи на те, що ти пережила всі ці травми, ти змогла ефективно впоратися з ними. А які свої сильні сторони ти для цього використовувала? Okay. In the case in which the score is clinically elevated, we're going to share those results. Якщо загальна оцінка є клінічно значущою або підвищеною, то тоді нам потрібно трішки по-іншому представити результати. Again, we're going to validate in order to engage.
Передусім, нам потрібно валідувати для того, щоб залучити. Hey, thanks for filling out that rating scale. I've had a chance to score it and I've reviewed it, and I'm going to let you know that your score is pretty high. Можу сказати щось на кшталт. Дякую, що заповнили цей опитувальник. Я все обрахувала, переглянула, і мушу, на жаль, зазначити, що трішки підвищений у вас бал. What this tells me is that you are dealing with thoughts and feelings about what happened that are stressful and upsetting. No wonder you're having a tough time. Мені це говорить про те, що вас турбують думки та почуття, які вас засмучують і стресують, і вони пов'язані з тим, що сталося. Не дивно, що вам так важко. And then, again, I want to normalize by providing some psychoeducation. І наступний крок – це, знову ж таки, нормалізація через психоедукацію. So with a young child or younger child, I might say something like this. Якщо це маленька дитина або дитина меншого віку, то я можу сказати щось такого плану. Kids often have feelings and worries like yours after going through whatever the trauma was. So after going through an accident like you had. Діти часто мають почуття та хвилювання, подібні до твоїх, після того, як пережили, і тут ви називаєте ось цю психотравмуючу подію, скажімо, як пережили аварію. These feelings and worries can be really hard, and I see a lot of kids and parents who have feelings like these. З цими почуттями і хвилюваннями може бути складно, і я бачу багато дітей і батьків, які переживають схожі почуття. To older children and parents, I might say something like this. Якщо це старші діти, або якщо я пояснюю результати батькам, то я скажу щось трішки по-іншому. These questions find out about feelings, thoughts, worries, and behaviors that can go with having been through a trauma like what you've experienced, like the accident you had. Ці питання мають на меті отримати інформацію про почуття, думки, переживання і моделі поведінки, які можуть бути пов'язані з травмами, такими як, і знову ж таки ви називаєте те, що пережила дитина. Together, these are called post-traumatic stress symptoms. Have you ever heard of that? I can tell you a little bit about it. Разом ці симптоми називаються симптомами посттравматичного стресу. Чули про таке? Якщо ні, то я можу розказати детальніше. And then I might go on, and I would encourage you to provide some psychoeducation about trauma. І я би тоді продовжувала, і я хочу все-таки порекомендувати вам надати ще більше психоедукації щодо травми. So that psychoeducation might include saying something about, upsetting or confusing events are often called traumas. І в рамках цієї психоедукації ви можете сказати щось на кшталт подій, які призводять до стресу, чи які засмучують, або інші страшні події називаються травмою. Traumatic events can cause people to feel very afraid, upset, confused, helpless, angry, empty or numb. Через психотравмуючі події людина може відчувати страх, тривогу, спантеличення, дезорієнтацію, розгубленість, відстороненість або порожнечу. And there are different kinds of traumas, and those can include accidents or abuse or war or death. Є різні види травм, це можуть бути якісь аварії, чи війна, насильство, чи смерть. Many kids have scary memories or dreams about trauma. Some kids also feel nervous or jumpy or angry. У дітей можуть бути погані сни або спогади пов'язані з травмою. Деякі діти починають злитися, вони дуже непосидючі, вони постійно накручені. After trauma, a lot of kids watch out for danger and worry about bad things happening. Після травми багато дітей стають дуже пильними, вони постійно нібито вишукують якусь небезпеку і переживають, що з ними може статися щось погане. Some kids have trouble sleeping and concentrating at school. Деяким дітям складно заснути, у них проблеми із концентрацією уваги в школі. A lot of kids feel like they don't want to talk about it or think about it.
but these trauma memories keep popping up in their head anyway. Багато дітей не хочуть про це говорити, вони не хочуть нічого про це чути, але, на жаль, ці травматичні спогади все одно крутяться в їхній голові. And when something reminds them of the trauma, they feel upset and have a strong reaction in their bodies, like their heart beats fast or their stomach feels upset. І коли їм щось нагадує про цю травму, то вони засмучуються, і їхнє тіло також реагує, у них пришвидшується серцебиття, або з'являється таке некомфортне відчуття в животі. And some kids tell me that they just feel empty or numb or like they don't feel anything. А деякі діти навіть мені кажуть, що вони відчувають свого роду порожнечу або онімілість, вони взагалі нібито нічого не відчувають. Post-traumatic stress disorder is a mental health condition brought on by a trauma or traumas. Психотравматичний стресовий розлад – це психічний розлад, який спричинений психотравмуючою подією або травмою. But therapy can help someone recover from PTSD. Але завдяки терапії людина може відновитися від ПТСР. Now, I'm not saying that you have PTSD. Some people who have witnessed traumas or experienced traumas don't develop PTSD. Я не кажу, що у тебе ПТСР, тому що деякі люди і діти, навіть які пережили травму, все одно не мають ПТСР. In fact, most people don't develop PTSD, and they find ways to cope and get past trauma. Якраз навпаки, більшість людей не розвивають симптомів ПТСР, і вони якось знаходять шляхи і підходи до того, щоб впоратися з цією травмою. But therapy and support after a trauma can really help. Але терапія і підтримка після пережитої травми може дуже допомогти. Okay, moving on. Then we're also going to review the specific symptom cluster. So the list of 16 or 20 questions on the right side of that screen, and we're going to review those with the patient and their parent. Це була частина психоедукації, і потім нам потрібно ще окремо переглянути результати, які стосуються тих чи інших кластерів симптомів. Ви пам'ятаєте, ось ці 16 або 20 запитань, залежно від версії, які були справа в опитувальнику, ми так само їх аналізуємо і пояснюємо. So if the child or parent endorses intrusion symptoms, I might say something like this to them. Якщо дитина потерпає від симптомів інтрузії, то я можу ще сказати ось такого плану. And I'll just let you read what I've got on the screen. Зараз я просто зачитаю те, що ви бачите на екрані. Я бачу, що у твоїй голові постійно спливають гнітючі думки або картинки про те, що сталося. Розкажи мені, що ти бачиш, коли це відбувається? Ти відзначив, що майже завжди дуже засмучуєшся, коли тобі нагадують про те, що сталося. Розкажи, що нагадує тобі про те, що трапилося? Okay, and then I'm going to review if they endorsed avoidance symptoms. Again, this is avoiding any thoughts or reminders or places or people that remind them of the trauma. So I might say something like this, and I'll let you read. Далі ми пояснюємо симптоми уникнення, тобто нагадую, що це уникання будь-яких думок, спогадів, місць, людей, будь-чого, що може нагадати про психотравмуючу подію. І тоді я можу сказати щось на кшталт. Ти відзначила в опитувальнику, що майже завжди тримаєшся подалі від людей, місць, речей або ситуацій, які нагадують тобі про, от зазначаєте, подію. Чи можеш навести приклад чогось, чого уникаєш? Okay, and as we talked about earlier, kids' mood and their beliefs and thoughts can be affected by the trauma that they've experienced. So if they've endorsed something in the mood and cognitions section, I might say something like the following. Ми вже говорили про те, що психотравмуюча подія може повпливати на настрої, переконання чи когніції дитини, і якщо дитина проявляє саме симптоми із цього кластера, то я можу сказати ось такі речі. Ти відзначив, що звинувачуєш себе або когось іншого, коли це не їхня провина. Розкажи мені детальніше про ці думки. Ти відзначила, що майже весь час потерпаєш від поганих почуттів. Розкажи, що це за почуття? Ти сказав, що половину часу маєш негативні думки про себе або інших. Розкажи мені, що це за думки.
Now, it just occurred to me that some of you might be thinking or feeling, well, I'm not a psychiatrist, I'm a pediatrician. I can't ask these questions. I don't know what to ask, or I don't know how to say it. Я щойно зрозуміла, що, можливо, ви сидите собі і думаєте, ну, я ж не психолог, не психіатр, я педіатр, я не знаю, як говорити такі речі, які правильні речі говорити. And I would say to you, you don't need to be a psychiatrist to ask these questions or a therapist. The important thing is to express curiosity in a non-judgmental way. І насправді вам не обов'язково бути терапевтом чи психіатром для того, щоб ставити ці запитання чи озвучувати ось такі речі. Тут потрібно просто проявляти звичайну людську допитливість і робити це в засуджуючий спосіб. And a really easy way to do that is just to say, would you tell me more? І найпростіше це зробити, якщо ви просто скажете, розкажи мені детальніше. Or could you say a little bit more about that? Або чи можеш мені більше про це розказати? Okay, and then next, if they endorsed hyperarousal symptoms, I might ask questions like this. Якщо дитина потерпає від симптомів гіперзбудження, то я можу сказати щось таке. Do you want me to read it? Sure, yeah, if you don't mind, thanks. Ти відзначила, що надмірно обережна і постійно насторожі. Розкажи детальніше про ситуації, коли це відбувається. Ти відповів в опитувальнику, що маєш труднощі з засинанням майже щодня. Розкажи мені більше про це. Ти сказала, що маєш проблеми з концентрацією уваги. Наведи приклад ситуації, коли тобі особливо складно зосередитися. Again, there's that great phrase, 3 words, tell me more. Знову ж таки, є ось ця чудова фраза, яка присутня майже у кожному прикладі. Це ось ці 3 слова. Розкажи мені більше або розкажи мені детальніше. Okay, and then to sort of wrap up the feedback and review, it's important to instill hope. І в кінці усього зворотного зв'язку та аналізу дуже важливо вселити надію. And I'll let you read. Ви можете сказати щось на кшталт. У нас є терапія, яка дійсно ефективна для дітей та молоді, які мають посттравматичний стрес. Люди можуть пережити посттравматичний стрес і мати хороше життя. Okay, I added a slide at the last minute, so this one isn't translated, but I think it's a really good one that it is a great metaphor for explaining the purpose of trauma-focused therapy. Я в останню хвилину додала ще один слайд в свою презентацію, тому наразі він не перекладений, але мені здається, що він дуже добре відображає основну мету та сутність травмофокусованої терапії. So this is a linen cupboard. Це шафка із постільною білизною. Okay, and I'm going to explain how the treatment for PTSD works by using this linen cupboard metaphor. Я хочу пояснити, як працює терапія для ПТСР на основі цієї метафори. Okay, you know, memories in PTSD are a bit like items stuffed in a messy linen cupboard. Спогади в рамках ПТСР – це свого роду ось ці предмети, які просто хаотично і невпорядковано хтось запхав у шафку. Whenever you brush past the cupboard, the door flies open and items fall out. Як тільки ви проходите повз цю шафку, двері випадково відчиняються і все це випадає. In other words, whenever you come across a reminder of the trauma, you have flashbacks or intrusive memories and you feel fearful or angry. Іншими словами, коли є якесь нагадування про травму, то ви переживаєте флешбеки, болісні спогади, у вас знову появляється або страх, або гнів. And the typical response is just to try to stuff things back in the cupboard and close the door as quickly as possible. І яка типова реакція в таких ситуаціях? Ми просто хочемо якомога швидше підняти всі ці речі, швиденько їх знову запхати у цю шафку і закрити двері. But this just keeps the problem going. Але це просто підживлює проблему. Memories are jammed in the cupboard and the door will still swing open at the lightest touch.
Тому що ось ці спогади просто хтось затиснув у цю шафку, і ці двері все одно будуть відкриватися, навіть якщо ви ненароком доторкнетеся до них. Treatment for PTSD involves taking those memories of the traumatic event out of the cupboard and finding a proper place to put them. Лікування для ПТСР передбачає якраз те, що ми витягуємо ці речі, тобто спогади про психотравмуючу подію із шафки, ми ретельно їх досліджуємо і знаходимо для них належне місце. You can find them if you choose to, but they won't come back so often when you don't want them to. Ви знаєте, де шукати ці спогади, коли вони вам потрібні, але ось просто так, якщо вони є небажаними для вас, вони вже не будуть так часто повертатися. Okay, just again, a little metaphor to use to explain treatment of PTSD. Знову ж таки, просто хотіла використати цю невеличку метафору для того, щоб пояснити, як працює терапія ПТСР. Okay, as I mentioned earlier, in one of the studies I looked at, the authors added on, I believe it was 4 questions, or maybe it was 1 question, to the bottom of the trauma screen. Я вже згадувала про те, що деякі автори до цього скринінгового опитувальника також додають ще 4, або, можливо, навіть і лише одне запитання. Це якраз останнє вже запитання в опитувальнику. In many pediatric practices in the United States, we start screening for suicide at the age of 10. Багато педіатрів починають скринінг на предмет наявності суїцидальних думок уже у віці 10 років. So, examples of a question you could ask is, over the last 2 weeks, how often have you been bothered by thoughts that you would be better off dead or hurting yourself in some way? Прикладом такого запитання наступне. Протягом останніх 2 тижнів як часто до тебе приходили думки, що тобі було би краще бути мертвою або якимось чином собі нашкодити? If the child or teen says never or none, then you don't need to do any further assessment. Якщо дитина або підліток відповідає ніколи, то тоді не потрібно проводити подальшого оцінювання. But if the child says, you know, well, a few times or once or a lot, then further assessment of suicide risk is warranted. Але якщо дитина скаже, що там 1 раз або кілька разів, або часто, то тоді рекомендують проводити подальше оцінювання. And again, that might be the most important thing to address. So if there is a risk of suicide, it would be important to address that first and then the PTSD symptoms. І якщо опитувальник виявляє ризик суїциду, то потрібно спочатку працювати з цим ризиком, а потім вже працювати з симптомами ПТСР. And then the third step is to stratify the treatment approach. And I've got another slide to sort of demonstrate how to do that. І третій крок в цій моделі – це стратифікація підходу до лікування, і в мене є окремий слайд, на якому відображений цей стратифікований підхід. Okay, so this is sort of a complicated slide, but I'll break it down. Це такий слайд, але я зараз все детально поясню. So if the child has, we're going to start at the bottom. If the child has mild symptoms, but there's no impact on their functioning, then the clinical decision is to provide strength-based guidance and continue to monitor. Ми почнемо внизу цієї таблиці. Якщо дитина проявляє легкі симптоми і не має впливу на функціонування, то тоді ми просто надаємо рекомендації щодо сильних сторін моніторинг. But if they are exhibiting poor functioning, then it would be important to refer them to a psychologist or a child psychiatrist or some sort of form of counseling. Якщо ж присутні легкі симптоми, але є вплив на функціонування, то тоді краще скерувати до психолога, чи терапевта, чи до якогось іншого фахівця на консультацію.
Now, if the child is endorsing moderate symptoms, but their functioning has not been adversely affected, again, a referral for counseling if the child or parent is interested in that. Якщо дитина проявляє симптоми середньої тяжкості, але при цьому не має негативного впливу на функціонування, то тоді варто знову ж таки скерувати на психологічне консультування за умови, що батьки чи дитина в цьому зацікавлені. But if they're experiencing moderate symptoms and it's had a negative impact on their functioning, and again, it's those 5 questions at the bottom of that CATS tool that asks about functioning in school and social and hobbies. So if their functioning is adversely affected, then we're going to refer them to evidence-based trauma treatment. Якщо ж дитина проявляє симптоми середньої тяжкості, але при цьому є негативний вплив на функціонування, от ви пам'ятаєте ось ці 5 запитань, які були в кінці самого опитувальника, і вони стосувалися якраз функціонування в школі, на роботі, в сім'ї, в хобі, розваги і так далі, то тоді все-таки краще скерувати на науково обґрунтоване лікування. And if a youth is endorsing severe symptoms, whether there's functional impairment or not, the recommendation is that they be referred for trauma-focused treatment. Якщо ж дитина чи підліток проявляють важкі симптоми, і тут вже немає значення, негативний вплив на функціонування чи ні, то рекомендація полягає в тому, щоб скерувати на науково обґрунтоване лікування травми. Okay. This is just another summary page that describes the approach depending on the score of the CATS. Тут ви бачите ще одну таблицю, яка просто трішечки по-іншому пояснює, що робити залежно від тієї оцінки, яку ви отримали в рамках скринінгу CATS. So if this is for ages 7 to 17, if the CAT score was normal, it wasn't elevated, we're going to review the results, we're going to validate, normalize, and reassure, and provide some anticipatory guidance. Якщо оцінка нормальна, тобто не підвищена, і це, до речі, стосується вікової категорії 7-17 років, то ми робимо коротенький огляд результатів, ми здійснюємо валідацію, нормалізацію, запевнення і також надаємо профілактичні рекомендації. If moderate trauma-related symptoms, so a score from 16 to 20 is endorsed on the CATS, again, we're going to review the results, we're going to validate, normalize, and reassure. And then we're going to provide psychoeducation and coping tips, which I will review shortly. Якщо ж оцінка показує, що є помірні симптоми ПТСР, тобто оцінка від 16 до 20 по CATS, то тоді ми також оглядаємо результати, ми здійснюємо валідацію, нормалізацію і запевнення. Ми також проводимо психоедукацію, даємо поради щодо копінгу. Про це я поговорю буквально за хвилинку. We're going to convey hope, and we're going to offer trauma-specific treatment if the family is interested. Ми також повинні вселити надію і скерувати на травмоорієнтовану терапію, якщо родина зацікавлена. Now, if the CAT score is 21 or greater, it's strongly suggestive of PTSD, but again, we don't make the diagnosis based on a rating scale alone. Якщо оцінка по CATS 21 або більше, то це вказує на можливий ПТСР, але ще раз нагадую, що лише на основі скринінгу ми не можемо поставити такого діагнозу. Our intervention is going to be to carefully review the results with the youth and parent. We're going to conduct a further PTSD interview using the results. Again, we're going to validate, normalize, provide psychoeducation. Тоді ми робимо багато з тих кроків, про які ми вже говорили раніше. Ми ретельно оглядаємо результати, ми проводимо інтерв'ю щодо ПТСР на основі результатів, ми також здійснюємо валідацію та нормалізацію. Again, convey hope. And then, I think I actually want to change, when I say offer evidence-based trauma-specific treatment, I'm going to change that to say we're going to recommend evidence-based trauma-focused treatment. Потрібно так само вселити надію, і я раніше казала, що потрібно скерувати на науково обґрунтовану травмотерапію, але я хочу трішечки переформулювати і сказати, порекомендувати науково обґрунтовану травмоорієнтовану терапію. The review and interventions for the ages 3 to 6 years old,
identical to the older age group. We just use a slightly different scoring model. Тут ви бачите, що підхід до інтерпретації результатів і втручань такий самий для вікової категорії 3-6 років. Ми просто тут використовуємо трішечки іншу оціночну шкалу. Okay. So in terms of providing guidance or coping tips, so if the family or if the child or parents endorse that there are sleep problems. Тепер трішки поговоримо про втручання при поганому функціонуванні. Почнемо із проблем зі сном. We're going to provide some information about sleep education, such as maintaining approximately the same bedtime each night, avoiding naps. Тут важливо провести едукацію щодо сну. Наприклад, що дитині важливо лягати спати кожен день приблизно в однаковий час, уникати дрімань протягом дня. Avoiding stimulating activities at least an hour before bedtime, turning off electronics an hour before bedtime, getting plenty of exercise and avoiding caffeine. Потрібно уникати стимулюючої діяльності принаймні за годину до сну, вимикати всі електронні пристрої за годину до сну, також уникати кофеїну і мати достатньо фізичного навантаження протягом дня. We can also teach them a little bit about belly breathing. Тут помічним може бути навчити дихати животом. Belly breathing can also be called focus breathing or relaxation breathing. Дихання животом, що називається фокусованим диханням або релаксаційним диханням. And this involves specific methods of diaphragmatic breathing that helps relax the body and calm the mood and redirect the mind. Це конкретні методи діафрагмального дихання, які націлені на те, щоб заспокоїти мозок, і трішки відволіктися і втишити думки. At its most basic method, it involves a child breathing through their nose. Як це виглядає? Дитина повинна дихати через ніс. Filling up their diaphragm such that it pushes their belly out. I often will have kids place a hand on their belly and a hand on their chest. І дитина повинна настільки вдихати, щоб наповнити повністю свій живіт повітрям, і щоб навіть цей живіт аж випирав. Я навіть попрошу дитину покласти одну руку на живіт, а іншу на грудну клітку. And they want to take a slow deep breath such that it pushes their belly out. And then they sorry, go ahead. Тут важливо, щоб вони повільно вдихали, тобто щоб в них наповнився повністю живіт повітрям, аж так, щоб випирав. And then the child releases the breath slowly through their mouth, and they might want to do it to the count of 5 or 4 or even 10. І потім дитина дуже повільно видихає через рот, і вони це можуть робити на рахунок до 4, 5, навіть до 10. So ideally, the child does this for a few minutes or until they feel calm. It can be paired with guided imagery or calming music. В ідеалі дитина повинна зробити це протягом кількох хвилин. Можна також це супроводжувати керованими образами або увімкнути якусь заспокійливу музику. Okay, guided imagery is a relaxing mind exercise that helps, again, redirect the mind and calm the body. Керовані образи – це релаксуюча ментальна вправа, яка дозволяє перефокусувати думки і втишити розум. So in this technique, the child focuses their mind on a positive or relaxing image. В рамках цієї техніки ви просите дитину зосередитися на якомусь позитивному і розслабляючому образі. So it could be an image of their favorite place, like the beach or the lake or the mountains, or snuggling with their mom or dad or their favorite teddy bear. Це може бути образ їхнього улюбленого місця, наприклад, якийсь пляж, озеро, річка чи гори, або це може бути картинка, коли вони лежать і тулькаються з батьками. And sometimes even just having the child talk through it, so talk through the visualization can help them calm. Ви можете навіть попросити дитину проговорювати ось цю візуалізацію, тобто те, що вони бачать, це також може їй допомогти заспокоїтися. And in the cases of very severe sleep disturbance, when
the other above options have been tried and have not been successful or only partially successful. Consideration of whether sleep medication is necessary is warranted. І якщо ми говоримо про дуже складні випадки, тобто коли всі попередні методи не допомогли або лише частково, то тоді, напевно, все-таки варто розглянути застосування відповідних лікарських засобів. Okay, in this next category, so hypervigilant intrusive symptoms, we've gone over belly, breathing, guided imagery. Let's talk a little bit about progressive muscle relaxation. Наступна категорія – гіперпильність, інтрузивні симптоми. Ми вже поговорили про дихання животом, про керовані образи. Тепер поговоримо про прогресивну м'язову релаксацію. So the idea behind progressive muscle relaxation is that it involves tensing up muscles. So I'm just going to use my fist to show you. I tense them up for, a few seconds, and then I relax them. Якщо говорити про ідею прогресивної м'язової релаксації, то вона полягає в тому, щоб спочатку стискати, напружувати якісь групи м'язів. Наприклад, я буду це показувати на прикладі кулаків, а потім ви розслабляєте. But it involves tensing and then relaxing various muscle groups. So sometimes with a guided progressive muscle relaxation exercise, I might start with my eyelids, move to my mouth, move to my shoulders, and then my arms, and then my fists, and so on down through my legs and toes. І тут ви поступово стискаєте, напружуєте і розслабляєте різні групи м'язів по всьому тілу. Якщо це керована прогресивна м'язова релаксація, то ви можете почати із повік, потім перейти до рота, потім руки, кулаки і так далі вниз по тілу. And the idea behind this is oftentimes muscles are tense without the child even realizing it. And by intentionally tensing them and then relaxing them, it induces a relaxation state. Яка ідея цієї техніки? Справа в тому, що дуже часто дитина напружує м'язи, навіть сама цього не усвідомлюючи. Тому, коли вона свідомо спочатку напружує, а потім розслабляє м'язи, то таким чином ось ці раніше напружені м'язи також розслабляються. Okay, moving on to mindfulness techniques. So these are just exercises that help children connect or reconnect and become fully present in the moment. Переходимо до технік Mindfulness. Це техніки і вправи, які допомагають дитині підключитися чи повторно підключитися до реальності, тобто перебувати тут і зараз. So belly breathing is an example of a mindfulness technique. Насправді, дихання животом є прикладом техніки Mindfulness. Another quick technique would be, even sucking on a piece of candy and focusing on the texture and flavor and size of the candy in the mouth. Again, that's an example of a mindfulness technique. Ще один приклад техніки Mindfulness – це коли ви просите дитину посмоктати якусь цукерку і зосередитися на текстурі, на смаку, на запаху. Another mindfulness technique can be listening to music and focusing on specific sounds or tempos or volumes of the music. Ви також можете слухати музику і зосередитися на конкретних звуках, на тембрі, на ритмі чи на гучності. Okay, and then I'll just say a little bit about behavioral activation. So that emphasizes positive alternatives to negative behaviors. Трішки хочу поговорити про поведінкову активацію. Тут йдеться про позитивні альтернативи для дезадаптивної поведінки. And the negative behaviors that I'm thinking about can be things like social avoidance or school avoidance or social isolation that can result from traumatic experiences. Такою дезадаптивною або негативною поведінкою може бути соціальна ізоляція або небажання йти до школи. Це також є результатом посттравматичного стресу. So doing one or two things that gets the youth out of the house or out of their negative routine. So for example, if a teen is refusing to go to school, try to get them to agree to go to one or two classes a day to start with. І тут важливо зробити так, щоб дитина або підліток вибралися з дому, зробили хоча б щось для того, щоб
стимулювати певну поведінку. Наприклад, якщо дитина не хоче ходити до школи, то ви кажете, добре, не підеш не на весь день, а піди буквально там на 1-2 уроки для початку. Or if they're isolating in their room, getting them to take a 2-minute walk. А якщо вони постійно ізолюються у своїй кімнаті, то ви можете просто заохотити їх піти прогулятися буквально 2 хвилинки. Okay. And then you want to follow up at regular intervals. So in person, you might wish to repeat the screening tool at 2 to 4 weeks and then again at 4 to 6 months, or you may wish to follow up by telephone. Тут важливо проводити подальше спостереження через регулярні проміжки часу. Особисто варто провести повторний скринінг через 2-4 тижні, а потім 4-6 місяців. Ви можете навіть здійснювати подальше спостереження по телефону. Okay, and next I'm going to move on to just some helpful hints when interviewing children. А зараз хочу надати корисні поради для опитування дітей. So I think when an adult is preparing to ask children a lot of questions or questions that they anticipate might be difficult for the child, I think it's important, first of all, to introduce oneself and explain their role. So I'm Dr. Schmidt. I'm a child psychiatrist, which means I talk to children about their feelings. Якщо доросла людина, фахівець, готується до бесіди із дитиною, то особливо, якщо ви будете ставити якісь запитання, які будуть складними для дитини, то тут передусім, звичайно, що потрібно представитися, сказати, хто ви, яка ваша роль і чому ви хочете поспілкуватися з дитиною. Тобто ви можете сказати щось на кшталт: «Привіт, мене звати доктор Шмідт, я є дитячим психіатром», а це означає, що я говорю із дітьми про їхні почуття. Or I'm Dr. Schmidt, I'm a pediatrician, and I'm here to make sure that you're healthy and growing like you should be. Або ви можете сказати, що мене звати доктор Шмідт, я педіатр, і я тут, щоб впевнитися в тому, що ти здорова, що з тобою все добре, що ти нормально розвиваєшся. So I think, and I'm going to be asking you some questions because I want to get to know you better, and I understand that maybe you've been struggling a little bit, and I'd like to find out a bit more about that. Я тобі поставлю кілька запитань, тому що хочу про тебе більше дізнатися, але я так розумію, що тобі складно було останнім часом, от я хочу якраз більше про це дізнатися. I think it can be really helpful to acknowledge that it can be really hard to talk to a stranger, or it can be hard to talk to an adult. It can be scary, and just to put that out there. Поясніть дитині, що ви прекрасно розумієте, що, напевно, їй трохи лячно розмовляти з незнайомцем чи, в принципі, з дорослою людиною. Explain that, I've talked to your parents or your mom, and she knows that I'm going to be asking you some questions, and she said it's okay for me to ask you these questions. Також поясніть дитині, що ви поспілкувалися з мамою чи татом, ви сказали, що ви будете ставити ось ці запитання, і вона сказала, що не проти. Be sure to speak in a language the child understands. Обов'язково говоріть мовою, яка розуміє дитина. So avoid medical terminology. А це означає, що потрібно уникати медичної термінології. Or the use of big or complicated words. Ну і уникайте якихось там великих, складних, незрозумілих слів. So, for example, when I'm interviewing a younger child, even a child that might be 8 or 9 or 10, and I ask them, how's your mood? Наприклад, я опитую дитину, чи меншого віку, чи, скажімо, навіть дитину там 8, 9, 10 років, і я запитую, як у тебе настрій? I follow it up with the question, do you know what I mean by mood? Я завжди перепитую після цього, а ти знаєш, що я маю на увазі під настроєм? And then I give them time to respond. If they don't know what I mean by the word mood, then I explain it. Я даю їм час, і якщо вони не знають, що я маю на увазі під словом настрій, то я пояснюю. Be sensitive to nonverbal communication. Будьте чутливі до невербального спілкування. So if you notice that a child is fidgety or is hesitant to respond, I'm wondering if these questions are making you nervous, or I wonder if this is really hard for you to talk about. Якщо ви бачите, що дитина не може всидіти на місці, або що вона дуже вагається з відповіддю, то тоді ви можете і сказати, я так бачу, що тобі складно відповісти, або ти не знаєш, що сказати.
Avoid leading questions. Уникайте навідних запитань. So by this I mean, be sure to ask open-ended questions such as, how did that make you feel? Versus, did you feel scared? Що я маю на увазі? Намагайтеся використовувати відкриті запитання. Наприклад, а як ти себе почувала після цього? Не запитуйте, тобі було страшно, правда? So open-ended questions require an explanation. Closed-ended questions typically can be answered with a yes or no. Відкриті запитання – це ті запитання, які передбачають пояснення, а закриті запитання – це запитання, які передбачають зазвичай відповідь так або ні. Okay, and then tell the child what's going to happen next. Ну і розкажіть дитині, що буде далі. For example, I'm going to ask some questions, and then I'm going to have you change into a gown so I can listen to your heart and lungs and check your reflexes. And then we'll have your mom come back in and we'll talk about next steps. Ви можете сказати, що ось я тобі зараз поставлю кілька запитань, ми поспілкуємося, потім я перевірю твоє серце, впевнюся в тому, що з тобою потім прийде твоя мама, і ми ще з нею поспілкуємося. Okay. Some additional general interviewing techniques. So I talked a little bit about open-ended questions. Тут ви бачите загальні методи опитування, які ви можете використовувати. Вже я трішки розказала про відкриті запитання. So probing questions are generally asked in an open-ended format, and they explore information at progressively deeper levels. Запитання – це також підвид відкритих запитань, але вони, по суті, більш глибинно досліджують конкретну інформацію. So an example of a probing question might be, can you tell me a little bit more about that? Прикладом зондуючого запитання є, а можеш мені детальніше про це розказати? Clarifying questions involve a request for additional information on the subject currently being discussed. Уточнення питання передбачають прохання надати детальнішу інформацію щодо обговорюваного питання. For example, you might say, you told me that your dad hit you. Can you tell me where in your body he hits you? Наприклад, ти мені розказав, що батько тебе б'є, а ти можеш детальніше сказати, куди саме він тебе б'є? Okay, summarizing involves bringing together aspects of the discussion before moving on to a new topic. Резюмування – це коли ви узагальнюєте результати обговорення, перш ніж рухатися далі. So this allows the youth to disagree or correct an impression. Коли ви резюмуєте, то це можливість для дитини чи підлітка не погодитися або поправити вас. So, for example, you told me that your dad hits you and when he gets angry, and that when he hits you, in the stomach, and that it really hurts. Did I understand that correctly? Прикладом резюмування може бути, от ти мені розказав, що тебе тато б'є, коли він злиться, і що він тебе б'є по животу, і тобі це дуже боляче. Я правильно зрозуміла? Are you there, Olya? Uh-oh. Guess I'm here. Okay, sorry. Okay, the screen froze. Great. Okay, so whoops, let me... Okay, and then refocusing is, so if a child talks too much or they're giving you way too much extraneous information or unnecessary detail, you may need to interrupt. І переорієнтація або перефокусування, якщо дитина не може зосередитися і вона вам дає забагато зайвої непотрібної інформації, то тоді можливо краще зупинити. So I might say something like, I know that you have a lot of information, important information to tell me, and I appreciate that, but we only have a few minutes left, and I have a few more questions to ask you, so we're going to have to move on. Ви можете сказати щось на кшталт, я знаю, що ти хочеш мені розказати дуже багато всього, але у нас залишилося буквально кілька хвилин, а мені ще потрібно поставити тобі багато запитань, тому давай рухатися далі. Okay.
And then I'm going to wrap up, but before I do, I want to briefly say a few words about an evidence-based treatment for PTSD and trauma symptoms. Ми вже майже закінчуємо, але ще хочу коротенько розказати про науково обґрунтований підхід до лікування ПТСР. Okay, trauma-focused cognitive behavioral therapy is an evidence-based intervention for children with PTSD, but it's also effective in treating children who have post-traumatic stress symptoms but don't necessarily meet the criteria for PTSD. Травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія – це науково обґрунтований підхід психотерапевтичного лікування ПТСР, але також тих дітей, які просто проявляють посттравматичні стресові реакції, але при цьому не відповідають діагностичним критеріям ПТСР. So it can be used with children as young as 3 up to age 17. Цю терапію можна застосовувати до дітей, починаючи із 3 років і до 17. It's a structured short-term treatment model, generally 12 to 16 sessions, but it can be increased to 25 sessions for those youth who need it. Це структурована модель короткострокового терапевтичного лікування, яка зазвичай передбачає від 12 до 16 сесій, але їхню кількість можна збільшити до 25, якщо це потрібно дитині. And it's been shown to improve trauma-related outcomes, not just for the child who experienced the trauma, but also their caregivers. І ця терапія покращує результати, пов'язані з травмою, не лише для самої дитини, але також для її опікунів. So TFCBT addresses the emotional or affective problems that result from trauma by teaching youth relaxation skills such as deep breathing, guided imagery, and muscle relaxation. ТФКПТ націлена на ефективні когнітивні і поведінкові проблеми через навчання дітей технікам релаксації. Це може бути глибоке дихання, керовані образи або прогресивна м'язова релаксація. It also addresses the distorted thinking or the maladaptive thoughts that a youth might have about the trauma. В рамках цієї терапії ми також працюємо із викривленим сприйняттям дитиною травми або з певними дезадаптивними думками. Many children who've experienced trauma develop behavioral problems such as aggression, and it addresses those issues as well. Якщо після травми дитина потерпає від агресії чи від схожих симптомів, то для цього також ця терапія може бути помічною. Parental participation is a very important part of TFCBT. Участь батьків або опікунів – це дуже важлива частина ТФКПТ. Parents are taught skills to help their children, and if necessary, are encouraged to seek their own therapy. Ми навчаємо батьків певним навичкам для того, щоб вони знали, як допомогти своїм дітям, і якщо потрібно, пропонуємо також терапію і самим батькам. And TFCBT has been found to not only reduce the distress of children and teens, but also their parents or caregivers. І дослідження також показують, що ТФКПТ зменшує дистрес не лише у дітей та підлітків, але також у їхніх батьків та опікунів. Okay, and that concludes, that concludes my talk. I guess I just want to recap briefly. So you may wish to consider utilizing an evidence-based screening tool to screen for post-traumatic symptoms in your pediatric practice. Я хочу коротко підсумувати, тому що, в принципі, я вже закінчила свою презентацію. Якщо ви є педіатром, то все-таки розгляньте можливість використання скринінгу на наявність травми у дітей. As we know, traumatic experiences occur in up to 80% of youth, most of whom do not go on to develop PTSD, but many will develop post-traumatic symptoms. Ми знаємо, що десь близько 80% дітей і підлітків у дитинстві переживають психотравмуючі події. Більшість з них не розвивають симптомів ПТСР, але у них є посттравматичні стресові реакції.
And there is treatment for post-traumatic stress symptoms, and kids can get better and they can recover. Але насправді ми можемо допомогти з цими посттравматичними стресовими реакціями. Стан дітей може покращитися. The link at the bottom of this screen is a link to the translated versions of the screening tool that I talked about today, the CATS. Те посилання, яке ви бачите внизу на слайді, це посилання на перекладені версії цього скринінгу на наявність травми у дітей і підлітків. Ось ці 3 різні версії, про які я сьогодні говорила. Okay, and thank you. And I guess we've got a little bit of time for questions. I see that I'm no longer showing up on the video. I'm not sure why, but... На цьому я закінчила свою презентацію. Дякую. У нас ще залишилось буквально кілька хвилин, якщо є якісь запитання. I've received a message from questions in the chat, Okay. and for whatever reason you're frozen, I cannot see your video. Yeah, I can't. I don't know why. All of a sudden, my video stopped working. I'm not sure why, but... Okay. Mariana asked me to close it on her behalf. Okay. So that's what I'm going to do. Okay, thank you. Шановні учасники, якщо немає наразі питань, то ми дуже сподіваємося, що ця презентація була для вас корисна, що ви будете використовувати її у своїй практиці. І, будь ласка, слідкуйте за подальшими подіями нашого проєкту і Центру кола сім'ї. І сподіваємося побачити вас на наших майбутніх подіях. All right. Okay. Bye-bye. Thank